All right, assalamu alaikum everyone, and this is sprint qualifying for Netherlands, and আমরা এক মাস পর আবার ফিরে আসলাম। সো আমি একটু লেট হয়ে গেছি স্ট্রিম শুরু করতে করতে। আই এম ভেরি সরি অ্যাবাউট দ্যাট, উই আর 5 minutes লেট। বাট এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ও মাই ব্যাড, আমরা শুরু করতে না করতে জর্জ রাসেল ইন দ্য গ্রাভেল, and like push lap, he went into the gravel around the last turn, if I'm not wrong. It's this turn, it from 13 to 14. So yeah, Russell to the pits. So যাই হোক, lots of big news, সিজন ব্রেকের সময় অনেক নতুন নতুন নিউজ আমরা দেখতে পারি। And like what are okay. সো যাক, আমরা স্প্রিন্ট কোয়ালিফাইং দেখতে পাচ্ছি। কিছুক্ষণ আগে প্র্যাকটিস ছিল, যেটা কিনা আমি স্ট্রিম করি নাই। আই ডোন্ট থিঙ্ক উইল বি স্ট্রিমিং প্র্যাকটিসেস, বাট স্প্রিন্ট কোয়ালিফাইং প্র্যাকটিসের মধ্যে আমরা দেখতে পারি অ্যান্টোনেলি ওয়াজ ফাস্টেস্ট, ল্যান্ডো নরিস অ্যান্ড রাসেল ইন P2 and P3, বাট ফেরারি ওয়াজ জাস্ট বিহাইন্ড দেম, সো নট ব্যাড। বাট যা আমরা আজকে দেখতে পারি সেটা হচ্ছে রেড বুল সাফারিং। হ্যাঁ, রেড বুল প্র্যাকটিসের মধ্যে P11 ছিল ম্যাক্স ভার্স্টাপেন, অ্যান্ড P14 ওয়াজ লসন। সো দে আর সাফারিং, বাট এই মুহূর্তে আমরা হ্যামিল্টনকে 113.1-এ দেখছি। সবাই মিডিয়ামসে, বাই দ্য ওয়ে, ইন্টারেস্টিং। সো মিডিয়ামসে তারা হচ্ছে SQ1 ফিনিশ করবে। লসনকে আমরা 114.4 দেখতে পাচ্ছি, বাট দ্যাটস নট গুড, দ্যাটস নট গুড এনাফ। ল্যান্ডো নরিস 113.0. So interesting thing about this season, sorry, this race, or কি বলে এটাকে, this week, interesting news is that Hajar cannot attend the Grand Prix. A কারণে Lawson takes his seat in Red Bull, and Yuki Tsunoda gets a seat in the Racing Bulls. So let's see what happens. Oh, so they can't take softs, I think. Cameron. I'm new, so my bad. আমি জানি না যে স্প্রিং কোয়ালিফাইং এ সফটস নেওয়া যায় কিনা জানি না। So Piastri into P2, 113.126. That's good. ওকে, সো স্প্রিন্ট কোয়ালিফাইং ওয়ানের জন্য 12 মিনিট থাকে, অ্যান্ড অলরেডি 8 মিনিট গন। উই হ্যাভ 4 minutes লেফট অনলি। সো যারা এখনও P16 থেকে বের হইতে পারে নাই, P16 মধ্যে থাকতে পারে নাই, দে আর অ্যাট এ রিস্ক, হুইচ ইজ অ্যান্টোনেলি। ও ও, এটা কি অ্যান্টোনেলি ছিল? সেম নাকি রাসেল ছিল আমি যে বলতেছিলাম? ইট মাইট বি অ্যান্টোনেলি। So Anthony এবার push lap আসে, if he doesn't make this, he's at risk. So আবার যদি সেম কাজ হয়, then that's a risk. But এই মুহূর্তে আমরা অ্যালনজোকে দেখতে পারি into P22. That's not good. Like, what? Aston Martin was so good. Like, তারা Verstappeনের পিছনে ছিল, Alonso in the practice P12 ছিল। They were doing good laps. So Alonso এখন lap দিতে পারেনি, that's what I can see, right? So he has only one lap to prove that he can make it to Q2.
SQ2. But where is Stroll? Stroll can Visha Salvo. I mean, it's Lance Stroll. What else can they do? Okay, Antonelli into P7. So he's out. That's good. যারা রিস্কে আছে তারা হচ্ছে হাস অ্যান্ড অ্যাস্টন মার্টিন অ্যান্ড ক্যাডিলাক, বাট আমরা এখনো আশা করছি যে অ্যাস্টন মার্টিন বের হতে পারবে from the top, from the last 6. অ্যালোনজো এখন একটা ল্যাপ দিতে পারে না. অ্যালোনজো will be starting his lap right now. And Alonso had a lockup coming to the gravels. Okay, so Cadillac out for sure আমরা জানি, বাট তারা কি কতটুক পেস তারা আগাতে পারছে আমি জানি না. We can still see they have 3-second gap from the leaders, so that's not good. And Haas actually suffering. Haas অনেকটা সাফার করতেছে. তারা শুরুর দিকে অ্যাকচুয়ালি অনেক ভালো খেলছিল. Beerman was good, but right now they are suffering a lot. Okay, Lance Stroll, yellow sector 2. Lance Stroll কি আদৌ বের হতে পারবে? This will be crucial for Sainz because সায়েন্সের জন্য ক্রুশাল. সায়েন্সের প্রবলি আরেকটা ল্যাব আছে. I'm hoping. Sainz was suffering in practice, so hopefully সেটা ঠিক করতে পারছে. And Lance Stroll couldn't improve, so Lance Stroll বের হতে পারবে না, বাট অ্যালনজো কি বের হতে পারবে? অ্যালনজো কি SQ2 তে যেতে পারবে? We are hoping so. Aston Martin upgrades দিয়ে, but not. What happened to Alonso? Nah, that's sad. Then science is safe. What can you do? Haas, I don't think they can improve a lot. Hulkenberg, okay. Tsunoda improved. Tsunoda improved. Alex Albon, I think, is safe. And Esteban Ocon into P14. This is bad for Williams. Okay, Alex Albon improve করতে পারতেছে না. Alex Albon riske, but Oliver Pierman বের হতে পারে না. So what will Carlos Sainz do? Carlos Sainz. Oh no. Okay, Sainz. এই মুহূর্তে সায়েন্স কি বের হতে পারবে? কলাপিন্টের জন্য রিস্ক? নো, সায়েন্স কান্ট. Okay, so Bottas and Perez lap দিচ্ছে. Bottas into P20. That is, so I think definitely Alonso কোনো সমস্যা হয়েছে, like in the lap, last push lap. নাইলে এত খারাপ করার কথা না. It's not the car. I think its car has improved a lot to at least to be better than Cadillac and to fight with Williams. আর মাঝে মধ্যে হাসকেও মানে উইলিয়ামস এর হাসকে ফাইট করতে পারে আর কি. So I think Alonso starting at P22. That's not good. ওয়েল এই মুহূর্তে আমরা হাস কি উইলিয়ামস তারা আউট হবে আমরা সেটা ডিবেট করতেছিলাম, বাট দেখা যাচ্ছে one Haas and one Williams has gone out. Bierman and Carlos. Oliver and Carlos. That is checkered flag. So basically এখন সবাই
পিছে চলে যাবে। অ্যান্ড আমরা এখন যদি রেড বুলের পজিশনটা দেখি 6 and 7, দ্যাটস বেটার দেন হোয়াট ওয়াজ ইন প্র্যাকটিস, সো হোপফুলি দে ক্যান ডু বেটার। বাট মার্সিডিজকে আমরা 5 and 8 দেখছি, যেটা কিনা তাদের প্রবলি বেস্ট ল্যাপ না, দে ক্যান স্টিল। All right, so sprint qualifying 1 এর sprint qualifying 1 12 minutes শেষ, and we have a 6 minute break, I think. Sorry, 6, no, 8 minute break. So এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লাস্ট 6 রাইডার্স, কি বলতেছি আমি, ড্রাইভার্সকে রাইডার্স, লাস্ট 6 ড্রাইভার্স আর আউট। সো সেটা হচ্ছে ক্যাডিলাক, উইচ ইজ দ্য ভেরি অবভিয়াস। কিন্তু আমরা এবার দেখতে পারি অ্যাস্টন মার্টিনকে, যেটা কিনা আমরা এক্সপেক্ট করতেছিলাম না অ্যাস্টন মার্টিনের কাছ থেকে, কারণ দে হ্যাড অ্যান আপগ্রেড প্যাকেজ লাস্ট, লাইক লাস্ট গ্রান্ড প্রি, বাট স্টিল এইবারও প্র্যাকটিসে তাদেরকে স্ট্রং দেখা যাচ্ছিল, দে ওয়ার গুড, বাট স্টিল স্ট্রোলের কাছে না হলেও আমরা অ্যালোনসোর কাছে এক্সপেক্ট করছিলাম যে স্প্রিন্ট কোয়ালিফাইং 2-তে সে যেতে পারবে, কোয়ালিফাইং করতে পারবে, কিন্তু লাস্ট গ্রান্ড প্রিতে কোয়ালিফাইংয়ে হি মেড ইট। সো বাট Alonso is out as well, had some problems. He's in P22, so not the best lap that he could give. Even Cadillac তাদের থেকে আগে আছে, so that's good. And good for Cadillac. না, good for Cadillac না, Cadillac still bottom. Um, Cadillac একটু হইলেও I think improve করতেছে, but still they're at the bottom. And we have Carlos Sainz and Oliver Bierman, যারা নাকি ইমপ্রুভ করতে পারে নাই খুব ভালো মতো। দে আর ইন P17 and P18 out of SQ1. So Oliver Bierman and Carlos Sainz are disappointed because Esteban Ocon এখন better perform করতেছে, Alex Albon এখন better perform করতেছে than teammates. So if he knows সিজনের শুরুতে Carlos was doing better than Alex, so সিজনের শুরুতে Bierman also was doing better than Ocon. So এই টাইমে এসে হচ্ছে they swapped places. But yeah, what can they do? And the car is not good, so I don't think that I have to have, like, কারের জন্য স্ট্রাগল করতেছে mainly, I think. So for SQ1 and SQ2 we got the mediums, and mediums এর মধ্যে আমরা sector 1, 2, 3 তে আমরা দেখতে পাচ্ছি sector 1 and 2 Hamilton had the fastest sector 1 and 2, and Russell got the fastest sector 3. So sector 3 তে আমরা যদি দেখতে পারি এই যে লং স্ট্রেইটটা এখানে, and the curve, I don't know এই কর্নার নামটা কি ভুলে গেছি. So this area is very crucial. Yeah, we have seen a few people go out in this curve, sector 13, 14, turn 13, 14. So check. And within a minute we have, okay, এখনই শুরু হয়ে গেছে, so it was a 7-minute break, I think. And
This is spread qualifying too. যেখানে নাকি অনেকটা crucial for racing bulls, Audi, and Red Bull too, because Red Bull are suffering. This might be like crucial for them, and obviously Alpine এর মধ্যে আমি বলতে চাচ্ছি যে কোলাপিন্টো and কোলাপিন্টোর কোনো আপগ্রেড প্যাকেজ সে পায় নাই, but Gasly had an upgrade package for the season, and Gasly গাড়িতে আপগ্রেড প্যাকেজটা চলে আসছে, but কোলাপিন্টো গাড়িতে আসতে পারে নাই, so কোলাপিন্টো will not be going out of Q SQ2 for sure. But Gasly has a chance. Gasly was performing very well in practice, so he has a chance there. So does the Audi. বাট রেসিং বুলসকে আমরা খুব একটা ভালো দেখতে পারি নাই, যদিও লিনব্লাড অ্যান্ড সুনোডার মধ্যে কম্পেয়ার করতে গেলে লিনব্লাড might get a chance to go to QSQ3, but Tsunoda does not have a chance because Tsunoda is not performing better than Lindblad, and Tsunoda are like, I don't know, a new regulations এটাই ফার্স্ট গাড়ি ধরা, সো তার অভ্যাস লাইক তার এটা ইউজ টু হইতে অবভিয়াসলি একটু টাইম লাগবেই, স্বাভাবিক। সো যদিও সুনোডা হচ্ছে অলরেডি এক্সপিরিয়েন্স ইন ফর্মুলা ওয়ান, হি ইজন্ট এক্সপিরিয়েন্স উইথ দ্য কার, সো আই থিঙ্ক that is a disadvantage for Yuki Tsunoda. So the top 8 was always Mercedes, Ferrari, McLaren and Red Bull, but এবার আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখতে চাই যে টপ 8 এর মধ্যে কেউ কি ঢুকতে পারে কিনা। maybe Gasly or maybe Audi, one of the Audis. Okay. Okay. 113.8. Time 113.8, which is better than Hulkenberg. I wonder why. And Alex Albon 140.2, not the best, but Alex Albon sector 1 was good. এখনো পিটসে বসে আছে Bortoletto, Pierre Gasly, Arvid Lindblad and Yuki Tsunoda. I wonder why. Because তাদের দুইটা ল্যাপ তো দিতেই হবে, and already 10 মিনিটের মধ্যে 4 minutes gone, 6 minutes left. তো এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট ডাচ গ্র্যান্ড প্রি, লাস্ট গ্র্যান্ড প্রি ইন দ্য সার্কিট, বিকজ নেক্সট ইয়ার থেকে এই সার্কিট থাকবে না, and I don't know why, but that's the news I heard. So this is the last Grand Prix for the Dutchman Max Verstappen, and he has to perform here. Like, we want him to win his home Grand Prix, but I don't think there's a hope for the win. Red Bull is suffering.
এই 4টা সপ্তাহ তারা আপগ্রেড নিয়ে আসতে পারেনি, বা আপগ্রেড আনছে হয়তো। নট ওয়ার্থ ইট, নট ওয়ার্থ a lot. Oscar Piastri fastest sector 1-2, and might be 3-2, and yes, 3 as well. 112.0, such a good lap from Oscar Piastri. দিয়ে মধ্যে অ্যান্টনেলি চলে আসতেছে, লেক্লার চলে আসতেছে। ও অ্যান্টনেলি lap দেয় নাই, my bad. Leclerc and Hamilton to P2 and 3-3, 112.1, 112.4. এই মুহূর্তে Verstappen into P5. Liam Lawson কে আমরা কাছে দেখতে পাচ্ছি না, into 10. Liam Lawson এখন lap দিচ্ছে। Colapinto into P6, that's impressive from Colapinto. Liam Lawson into P6, but still 4 tenths down from Max Verstappen. এখনো অ্যান্টনি and Russell টাইম দেয় নাই, so we'll see what happens. Okay, Kimi Antonelli 112.5. George Russell into P3 112.2. এখন টপ 8 টপ 4 টিমসই আছে। 9-10 আমরা Colapinto and Oconকে দেখতে পাচ্ছি, but we don't want to see that. We want to see Audi. I mean, yeah, he might want to see that, but I think Audi has a better chance, and Audi performance of also, so at least one of them can go into Q3. Is Q3. So now is the crucial time. তারা পিট আউট মাত্র করলো অ্যালেক্স আলবান একটা টাইম দিচ্ছে, তারপর গ্যাসলি মাত্র পিট আউট করলো, গ্যাসলি কোনো টাইম দেওয়া হয় নাই। So this might be actually a risk for Liam Lawson and Max Verstappen, because তাদের টাইমগুলো not very solid. Like, especially Liam Lawson, he is 4 tenths down from Max Verstappen. Max Verstappen is 3 tenths down from Norris. So তাদের জন্য এটা crucial এখন elimination. We're almost 1.5 minutes left, so we're gonna see who gets eliminated. And নিচের কারো টাইম ঠিক মতো দেওয়া হয় নাই, so I don't know what happens. They're making it very, very unknown right now. So Gabriel Bortoleto ahead of the pack. Also Yuki Tsunoda ahead of the pack. And Yuki Tsunoda timings একদমই ভালো না. Oh, Yuki Tsunoda probably on a build lap, so he's gonna start his lap. So it's Bortoleto who is ahead of the pack and goes up to P8 ahead of Lawson. Lawson এখানে রিস্কে, Lawson একটা টাইম দিচ্ছে, but will it be better than the Bortoleto? Hulkenberg goes to 11. No, Hulkenberg is out for sure. Ocon out. Ocon ওকে বেটার করতে পারলো না, বাট এতে নরিস ইমপ্রুভ করছে, বাট নরিসকে আমরা দেখবো না এখন। বাট লসন কি ইমপ্রুভ করতে পারবে কিনা? ও লসন পারে নাই। 113.1. Nah, that's bad. Pierre Gasly up to P7 ahead of Red Bull. That is crazy. এই মুহূর্তে পিয়াস্ট্রি তার টাইম ইমপ্রুভ করতে যাচ্ছে, বাট পিয়াস্ট্রি নাই দেখতেছি না, বাট সুনোডা কি ইমপ্রুভ করতে পারবে কিনা?
Arvid Lindblad also there. Okay. Tsunoda goes up to P11 but can't. But এখানে Arvid Lindblad a chance to beat Lawson, and he beats Lawson, goes up to P9. That is crazy. With the Racing Bull. মানে লসনকে কেন রেড বুলে দিছে? লিনব্ল্যাডকে দাও দরকার। Gabriel Bortoletto just hang there in P10. Wow, that is crazy. Red Bull out in SQ2. Liam Lawson. That is sad. And যেভাবে আমরা বলছিলাম যে অ্যালবানের কোনো চান্স ছিল না, কোলাপিন্টো অ্যান্ড ওকনের কোনো চান্স ছিল না, they are out. I have no idea what happened in Q2, says Lawson. So yep, that is Albon out in P16, better than Sainz, his teammate, and Ocon is better than his teammate too, into P15. And Haas Williams a kahini shesh, but Colapinto is ahead of Hulkenberg, which is quite interesting because Colapinto a good package. He is supposed to not do good, but he did kind of well. মানে খুব খারাপ না, to P13. Hulkenberg actually পারে না, I guess. Hulkenberg এখন একটা সমস্যা because Audi was performing very well. And look at that. Lawson is out in Q2, SQ2, and Lindblad goes into SQ1. That is crazy. So let's go. I guess Sonoda out in P12, so that was coming because Sonoda obviously Arvid থেকে ভালো খেলতেছিল না, but yeah. And Gabriel Bortoletto into P10, Pierre Gasly in P7. That is crazy from Pierre Gasly. Okay, Jack, SQ1 and SQ2 শেষ। এই মুহূর্তে আমরা দেখবো SQ3, but we got an 8-minute break. So let's see. 22-7. And within a minute, I think SQ3 শুরু হয়ে যাবে। Oh no, my bad. 15. Okay. What? 32.
37 or 3 minute, my bad. Yep, so Oscar Piastri into P1 and Lando Norris in P2. So McLaren showing that speed, showing off the speed that they got. And this might be a McLaren race right here. But still, Ferrari is not that away. Mercedes is not that away. Mercedes probably এখনো dominate করতেছে, just সবসময় best lap দিতে পারে না, of course. All right, so last 10. The last 10 guys, and আমরা এখানে shockingly দেখতে পারি Liam Lawson is out in his Q2 in the Red Bull just after getting a chance in the Red Bull. Wait a minute, let's search. Why can't Hatcher? Isaac Hatcher cannot open it because he fractured his wrist. Oh my goodness me. Isaac Hatcher fractured his wrist during a gym or boxing session over the summer break. That's not good. এটা তাইলে একটা race না, it might be 2 or 3. That is crazy. That is crazy reason for Isaac Hadjar to miss the race. Isaac Hadjar, I think, retraining এর জন্য boxing করে and he fractured his wrist. And আমাদের SQ3 already শুরু হয়ে গেছে, 8 minutes in SQ3, but কেউ এখনো বের হইতেছে না. Why? Are they gonna do just one lap? I think it should be the softs now, the SQ3. হ্যাঁ, আমরা 2 মিনিট ধরে বসে আছি বিকজ তারা মনে করছে যে এখনো যাওয়া উচিত হবে না, সবাই একসাথে যাবে অ্যান্ড যে যার পরে যেতে পারে। একটা ল্যাব দিতে 1 মিনিট 12 সেকেন্ড লাগে, একটা পুশ ল্যাব দিতে, অ্যান্ড একটা ল্যাব লাইক আউট ল্যাব দিতে I think 2 মিনিট লাগে, let's say. And when you go out, you do an out lap for 2 minutes, then go a push lap, then you need to come back into the pits again with an in lap 2 minutes. না তারা পারবে না, পিটসে যেতে পারবে না, মেবি তারা বিল্ড ল্যাপ দিতে পারবে একটা। সো 2 minute out lap, they can do 1 push lap, then 1 build lap, then 1 push lap again if they mess up the push lap, but that একটাই push lap দিবে basically. So you got the 2 minutes, then 1 minute 12, let's say 15 seconds, so 3 minutes 15 seconds after 1 push lap is done, then we do a build lap which is going to be another 2 minutes, let's say, so 5 minutes and 15 seconds. So yeah,
এখনই বের হয়ে যাওয়ার কথা, বাট আই থিঙ্ক এখনো পারবে একটা বেল ল্যাব দিতে, বাট এখনো কেউ বের হতে চাচ্ছে না। আমরা আরপিএম দেখতে পারতেছি নরিসের গাড়িতে, রাসেলের গাড়িতে, অ্যান্টনি গাড়িতে, বাট দে আর নট গানা। McLaren is out first. All right, so the softs is on, and Abar, this is gonna be interesting because they have only 4 minutes and they need to get one lap in. That is the lap they must bring because এরপর আর হবে না। So who is gonna take the sprint win? And it might be one of the championship leaders, like one of the championship contenders. We are not like seeing Lando Norris as championship contender right now because Lando Norris obviously অনেক ভালো করতেছে recently. He had a sprint win and a Grand Prix win. Sprint win ছিল না, I don't think so. না ছিল না, ছিল না, আমার খেয়াল নেই, but yep. So কথা হচ্ছে Lando Norris is doing pretty well and Oscar Piastri is doing pretty well as well, but আমরা যদি McLaren's side থেকে দেখি, if Lando Norris does pretty well, yeah, so he still does not have the championship this season. Already half race is gone unless Anthony fumble or a big fumble, which is like নাই খেলে। Okay, so lap time শুরু হয়ে গেছে and Lando Norris was out first. I wonder why. Because তাদের কোনো কিছু করার ছিল না, because already টাইম শেষ হয়ে যাচ্ছে and তারা কি করবে, বটলটা মাত্র পিট আউট করছে। হোয়াট, গ্যাসলি এখন ইন দ্য পিটস, গ্যাসলি কি ল্যাপ টাইম দিতে চাচ্ছে না। ওকে, ল্যান্ডো নরিস কি বিল্ড আপ দিচ্ছিল, আই ডোন্ট, ইয়া ইটস এ বিল্ড আপ 119.1. সো পিয়ার গ্যাসলি এই মুহূর্তে বের হয়ে গেছে। পিয়ার গ্যাসলি হ্যাজ আ লট অফ লেস টাইম। ওকে, অ্যান্টনি একটা বিল্ড আপে ছিল, অ্যান্টনি 124.9, which is 15 second, no, 13 seconds slower than a normal lap. So এবার সবাই সফট আছে, I mean thinking যে সবাই probably 111 point something একটা ল্যাপ টাইম দেবে or maybe 110 point something, but let's see। কেউ এখনো ল্যাপ টাইম দিতে সক্ষম হয় নাই, সক্ষম হয় নাই। আমি বাংলা পারি না, my bad, but এই মুহূর্তে ল্যান্ডো নরিসকে আমরা দেখবে সবাই একটা বিল্ড ল্যাপ দিছে। দ্যাটস ওয়াও। ভার্স্টাপেনও একটা বিল্ড ল্যাপ দিতেছে। ভার্স্টাপেন প্রবলি স্টার্ট করবে, নরিস স্টার্ট করবে, গ্যাসলিও স্টার্ট করতে পারবে। ওকে, ফাইন। Okay, Lando Norris is going to be the first one to give the lap. 111.6. I don't think that's the best lap, but it might be. আমরা এখনো বাকিদেরকে দেখি নাই, so we don't know the track conditions, but still Antonelli is faster than Norris, but no, 1/10 down. Sector 2 তে অনেকটা টাইম লুজ করছে, Antonelli 6/10 লুজ করছে, and George Russell goes into pole, 111.5. That is such a good lap. এই মুহূর্তে Charles Leclerc চলে আসবে, Charles Leclerc goes into P3, 111.62, and Oscar Piastri
Must have it. Nah, he doesn't have it. Into P4. That's not good. Gabriel Bortle at 112.5. Okay. Nah. Hamilton fumbled it. Hamilton fumbled it. Remote Verstappen and Gasly Bucky Verstappen. Where will he land? He might not land very far ahead, so he lands in P6 ahead of Hamilton. But Pierre Gasly might do better here. No. Pierre Gasly into 112.5 into P8. Okay. So top 7 হচ্ছে top 4 teams থেকে. That's kind of obvious, yeah. And Pierre Gasly into P8, 112.5. So George Russell gets the sprint pole. That's good from Russell. But Antonelli Camera 2 tenths down দেখতে পাচ্ছি. That's not good for his championship lead. And Hamilton, not good as well. Hamilton's in P7. Lando Norris in P2, Lando Norris in front row, so that's good. Lando Norris ল্যাপটা ভালোই ছিল আসলে, আমি ভুল বলছিলাম. So Charles Leclerc in P3, in the second row, Piastri in the second row too. So McLaren is looking very, very strong right now, guys. And then we have like the Mercedes obviously is looking stronger. And then Ferrari, I think. Ferrari এখন P3 and P7. দুই ক্ষেত্রেই হচ্ছে মার্সিডিজ আগায় আছে, অ্যান্টনি in P5, but Verstappen in P6, which is not bad, but he still is bad. It's still bad because আমরা যদি P5 অ্যান্টনিকে দেখি, Verstappen তার সাথে গ্যাপটা 3 tenths down, which is such a lot. I think Hamilton একটু সমস্যা হয়েছে ল্যাপ টাইমে, yeah, that's obvious, but Verstappenের সমস্যা থেকে আমি দেখি নাই ঠিক মতো. So that's not good for Verstappen. Hamilton and Ferrari. I think the Ferrari car is good. So well, the it's Pierre Gasly in P8. That is such a good development from Alpine. And we have Gabriel Bortoleto, যাকে আমরা Audi থেকে দেখতে পাচ্ছি, such good upgrades as well. Audi Arvid Lindblad in P10 ahead of Liam Lawson, proving that he's better than Lawson even in Racing Bulls, not in a Red Bull. So that's good. So let's go. That's the end of qualifying, guys. That's the end of sprint qualifying, and কালকে আমরা sprint race দেখবো, with George Russell on pole, Lando Norris in the front row, and such an interesting race it will be for the top 4 teams. I want to see who's ahead of who. I think Red Bull already struggle করতেছে, so probably খুব একটা ভালো করতে পারবে না, but still Hamilton and Antonelli তারা কি actually আরো ভালো করতে পারবে কিনা, লিডে যেতে পারবে কিনা, it's crucial for their championship points. So yeah, that's gonna be it for today, guys. আমরা কালকে আপনাদের সাথে আবার চলে আসবো লাইভে. কালকে কয়টায় জানি sprints, কালকে 4টা বাজে sprint race, so we'll see you guys tomorrow at 4 p.m. Jack, so that's about today, and tata, goodbye, assalamu alaikum.